वैराग्य साम्राजद पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्लिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशुदरेत्रवर्य मूकाश्चवाचस्पतितां हृताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितं अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। எல்லாருக்கும் வணக்கம். தமிழ் மக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் உட்கார்ந்துட்டா நல்லா இருக்கும். Namaskaram to everyone. As we said earlier, this is the 25th year of Maha Shivaratri here at Isha Yoga Center. uh, 25 years ago, with less than 70 people, we had a Maha Shivaratri. We had a wonderful, over nearly 70-year-old lady, was the only one who could sing. She sang the whole night for us. And these 60 and odd people, their dedication, their love, their commitment and devotion has today brought this Maha Shivaratri to this point, where right now it's the largest event in the country for Maha Shivaratri. The significance of Maha Shivaratri, we have spoken many times, but many of you are here for the first time. And also those of you who are in the comfort of your homes and watching the television, namaskaram to all of you. The significance of this day and this night is because who we are, where we are structured physically, is a consequence of the way the planetary system is made, or in a way,
solar system has functioned like a potter's wheel to shape this body that we call as ourselves right now. So in many ways, everything that happens to the planet happens to us. If you're sensitive, for different days of the month, there are different things happening in nature, and whatever is happening in nature is also happening in this body. A whole lot of animals are conscious of this, but human beings who have the most evolved and sophisticated neurological system, we should know it better than anybody else. But unfortunately, because we have been given a certain level of cerebral capability, most people did not figure out how to use this. That means their entire life, their own thought and emotion keeps them busy. So this is why the spiritual sadhana, the word sadhana literally means a tool. On one level, the sadhana itself is a tool, but more than that, what is important is we want to use the basic tools which life has given to us. We want to use these basic tools that creation has given to us. This body, this mind, these emotions, these energies that we have, we want to transform them into tools that we can use. A human being is right now dominating the world. Though right here in the mountains, there are elephants, there are tigers, but still human beings are dominating, mainly because of our ability to use tools. If you do not learn how to use this body, this intelligence, these emotions and these energies towards your own upliftment and well-being, that means you have not transformed these great gifts that I've given to you into your tools. If you say it's become a fashion today, because if you don't say, I'm stressed, it looks like you're not doing anything important. That's what people think. So it's become fashionable to be stressed and anxious and freak a little bit here and there. It simply means that your intelligence is turned against you. It has not become your tool. It is a screwdriver poking you rather than you using it the way you have to use it. If outside situations are against you, understandable, that can happen all the time. But if your own intelligence is against you, who can save you? So this is what yoga means, this is what Adiyogi means, this is what sadhana means. That is the significance of staying awake tonight, because of the 365 days that we have, this particular night, there is a very strong upsurge of energy in the northern hemisphere. Especially all of you who are here at the yoga center, you are just at the right place because you are at 11 degrees north latitude. Because the planet has a certain tilt and a certain precision, the maximum upward or centrifugal movement is happening at 11 degrees north latitude, and that's exactly where you're sitting right now. And also, these Velangiri mountains are known as the Kailash of the south, because Adiyogi himself spent nearly 3.5 months up on this mountain. So the cascade of grace that came down came in a certain way, in the sense, when Adiyogi came here, he was a bit despondent because of something that he could not fulfill, a promise that he could not fulfill
fulfill to a woman who was beloved to him. So he came here with a certain sense of failure, with a certain sense of remorse and anger within himself. So this mountain started exuding that energy, powerful energies but little on an aggressive mode. So the yogis who came later, there has been a tradition of yogis and siddhas in this mountain, out of which one great being, because of him I'm here. I am just a small extension of who he was, my guru, my divine guru whose name nobody knew, because he sat in samadhi states for long periods of time. Near the Palani hills, people called him Palani Swami. I must tell you this. He softened his energies in a certain way. There are many dimensions. One thing that will be of some use to you tonight is, it so happened that he was near the Palani hills and more people started gathering around him than going to the temple. So the priests and pandits of the place were little agitated that people are gathering around this ascetic, they're not even coming to the temple. So they wanted to find some fault with him, they wanted to find something wrong with him. They were looking and they found. Please, Tamil. ஈஷா யோக மையத்தில் இந்த ஆண்டு 25வது மகா சிவராத்திரியை கொண்டாடுகிறோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 25 வருஷங்களுக்கு முன்பாக 70 பேருக்கும் குறைவானவர்கள் கூடி மகா சிவராத்திரியை கொண்டாடினோம். அந்த இரவில் நம்மோடு இருந்த ஒரு 70 வயது மூதாட்டி, அவர் ஒருத்தருக்கு தான் பாடத் தெரியும். இரவு முழுவதும் அவர் ஒருவர்தான் பாடிக்கொண்டிருந்தார். ஆனால் அன்றைக்கு நம்மோடு இருந்த அந்த 70 பேர்களுடைய பக்தியும் ஈடுபாடும் உறுதியும் நம்முடைய மகா சிவராத்திரி கொண்டாட்டங்களை இந்த 25 ஆண்டுகளில் இந்த அளவுக்கு வளர்த்திருக்கின்றது. இன்று தேசத்தின் மிகப்பெரிய மகா சிவராத்திரி கொண்டாட்டமாக ஈஷா யோக மையத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. இதற்கு பல்வேறு அம்சங்கள் உண்டு. நீங்கள் யார், எங்கிருக்கிறீர்கள், கோள்களுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது, இந்த சூரிய குடும்பம் எப்படி சுழல்கிறது என்பதையெல்லாம் கணக்கு பார்த்தீர்களே. ஆனால் ஒரு பானையை உருவாக்குகிற சக்கரத்தை ஒரு குயவன் சுழற்றுவது போல சில நேரங்களில் அது சுழல்கிறது. பொதுவாகவே வெவ்வேறு நாகரிகங்கள் இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் கூட இந்த உடலை விலங்குகள் பயன்படுத்துகின்றன. மனிதர்களை பொறுத்தவரையில் அவர் மேம்பட்ட ஒரு பிறவிகளாக நரம்பியல் தன்மையில் மேம்பட்டிருந்தாலும் கூட அவர்களால் உள்ளுணர்வோடு செயல்பட முடிவதில்லை. ஏனென்றால் மூளையை பெரிதாக நினைத்து கொண்டு சிந்தனைகளுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் முக்கியத்துவம் தருவதால் உள்ளுணர்வுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் தருவதில்லை. ஆன்ம சாதனை என்றாலே எல்லாவற்றையும் ஒரு கருவியாக எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதுதான். ஒரு வகையில் பார்த்தால் ஆன்மீக சாதனையே ஒரு கருவி. இன்னொன்று, இயற்கை நமக்கு கொடுத்த கருவிகளை நாம் பயன்படுத்த முற்படுகிறோம். இந்த உடல், இந்த மனம், இந்த உணர்வு, இந்த சக்தி நிலை, இவையெல்லாம் மனிதன் தன்னை மேம்படுத்துவதற்கான கருவிகளாக மாற வேண்டும். இந்த மனிதன் உலகம் முழுக்க ஆளுமை செலுத்துகிறான். இந்த மலையில், இந்த வெள்ளியங்கிரி மலையிலேயே யானைகள், புலிகள் எல்லாம் இருக்கின்றன. ஆனால் அவற்றை விட மனிதன் ஏன் ஆளுமை உள்ளவனாக இருக்கிறான் என்றால், கருவிகளை கையாள்வதற்கு அவனுக்கு திறமை இருக்கிறது. இந்த உடல், அறிவு, உணர்வு, சக்தி நிலை போன்ற கருவிகள் உங்களுக்கு எதிராகவே திரும்பிவிட்டால் அவற்றை உங்களுக்கு சரியாக கையாள தெரியவில்லை என்று அர்த்தம். இன்றைக்கு சூழ்நிலை எப்படி ஆகிவிட்டதென்றால், நான் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறேன் என்று சொன்னால்தான்
ஏதோ உருப்படியாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று பெயர் வாங்குவது போல பலர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு என்ன ஆகிவிட்டதென்றால், உங்கள் அறிவு உங்களுக்கு கருவியாக திகழ்வதற்கு பதிலாக உங்களுக்கு எதிராக மாறி இருக்கிறது. உங்கள் கையில் ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் இருக்கிறது, அது ஏதாவது ஒன்றை சரி செய்ய வேண்டும். மாறாக திரும்பி உங்களை குத்தினால் உங்களுக்கு அதை கையாள தெரியவில்லை என்று அர்த்தம். அதனால் தான் இந்த சூழ்நிலையை நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்துவதற்குத்தான் ஆத்மீக சாதனை என்று பெயர், அதுக்கு தான் யோகா என்று பெயர், அதற்குத்தான் ஆதியோகி என்று பெயர். இன்று இரவு விழித்திருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சமாக இந்த நல்ல நாள் அமைந்திருக்கிறது. 365 நாட்களில் இந்த இரவு இயல்பாகவே சக்தி நிலை மேல் நோக்கி செல்லக்கூடிய தன்மையில் இருக்கிறது. குறிப்பாக வடதுருவத்தில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு இந்த நாளில் சக்தி நிலை தானாக மேல் நோக்கி போகிறது. குறிப்பாக இப்பொழுது நாமெல்லாம் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த வெள்ளியங்கிரி மலை அடிவாரம் என்பது 11 டிகிரி வடக்கு நோக்கிய ஒரு சாய் கோணத்தில் மைய விசை மேல் நோக்கிய தன்மையில் இருக்கிறது. இப்படி ஒரு அருமையான இடத்தில் இருப்பதற்கு நீங்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். இந்த வெள்ளியங்கிரி மலை இருக்கிறதே, இதற்கு தென்கைலாயம் என்று பெயர். இங்கேதான் ஆதியோகி 3.5 மாதங்கள் இருந்தார். அவருடைய அருளின் பிரவாகம் இங்கே எப்படி இருந்ததென்றால், இந்த வெள்ளியங்கிரி மலைக்கு ஆதியோகி வந்தபோது சற்றே சலிப்படைந்திருந்தார். ஒரு பெண்ணுக்கு செய்து கொடுத்த சத்தியத்தை காப்பாற்ற முடியவில்லை என்கிற ஆதங்கமும் ஆத்திரமும் அவர்கிட்ட இருந்தது. அதனால் அவருடைய அந்த நிலையையே இந்த மலை தன்னுடைய சக்தி தன்மையாக வெளிப்படுத்த தொடங்கியது. அதற்கு பின்னர் வந்த யோகி குருநாதர் அவருடைய நீட்சியாக நான் திகழ்கின்றேன். என்னுடைய குருநாதருக்கென்று பெயர் கிடையாது. அவர் பழனி மலைக்கு அருகில் நீண்ட காலம் சமாதி நிலையிலே அவர்கள் இருந்தார்கள். அதனால் அவரை எல்லோரும் பழனி சுவாமிகள் என்று அழைத்தார்கள். அவர்கள் இந்த மலையினுடைய தீவிரத்தன்மையை கொஞ்சம் மென்மைப்படுத்தினார். அவருடைய ஆத்ம சாதனைகளால் இந்த மலையினுடைய தீவிரத்தன்மையை மென்மைப்படுத்தினார். அந்த ஆதங்கத்தையும் ஆத்திரத்தையும் மென்மைப்படுத்தினார். இதற்கு பல பரிமாணங்கள் உண்டு. ஆனால் இன்றைக்கு உங்களுக்கு பயன் தருகிற விதமாக ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் என்றால், அவர் பழனி மலையில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவராக திகழ்ந்ததனாலே எல்லோரும் அவரையே வந்து வழிபட்டு கொண்டிருந்தார்கள். கோயிலுக்கு கூட பல பேர் போகவில்லை, இவரையே சூழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். இதனால் ஆலய நிர்வாகத்தில் இருந்தவர்கள், கோயிலை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் பதட்டமடைந்தார்கள். பதட்டமடைந்ததன் காரணமாக இவரிடத்தில், பழனிசாமிகளிடத்தில் ஏதாவது குறை கண்டுபிடிக்க அவர்கள் முற்பட்டார்கள். Well, when people want to find fault with something, there are various levels of expertise in this. So they found fault with him. The fault that they found with him was, they said, he is uttering God's name, he is uttering Shiva's name. Even during the time of deification, they said this is a sacrilege, he must be punished for this. But the real issue is, people are gathering around him. The devotees who come, they're not even going to the temple, they're gathering around him. That was the main problem. So, they called a panchayat. Then they said, this man is uttering Shiva's name. So, they decided this and they brought him to pass a judgment on him. He came and sat down. He sat there with his eyes closed, mouth closed. But loud and clear, everybody could hear the sound Shambho reverberating from his body. He did not open his mouth, he did not open his eyes, he simply sat there. The sound Shambho just reverberated. This was the end of their project that they had for him. And later on, when he decided to shed his body,
He went up this mountain. On the seventh hill, he shed his body upon this mountain. That is why we are sitting here at the foothills of the sacred mountains. For me, this is not a mountain, this is a temple. ஒருவரிடம் குறை காணுவது என்று முடிவெடுத்து விட்டால் அதற்கு மனிதர்களிடத்திலே நிறைய திறமைகள் இருக்கின்றன. ஏதாவது ஒன்றை சொல்லிவிடுவார்கள். பழனிசாமிகள் அவரிடத்திலே குறை காண முற்பட்டவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால், இவர் கழிப்பறையில் இருக்கிற போது கூட, மலஜலம் கழிக்கிற போது கூட சிவநாமத்தை சொல்லுகிறார், இது மிகவும் தவறு, இவருக்கு பழனிமலையில் இருக்க தகுதி இல்லை என்று சொல்லி அவர்கள் அதையே ஒரு தீர்ப்பாக சொல்லி அவரை வெளியேற்றுவது என்று முடிவு செய்தார்கள். அப்பொழுது பழனிசாமிகள் அமர்ந்திருந்தார்கள். கண்கள் மூடியிருந்தன, அவருடைய உதடுகள் கூட மூடியிருந்தன, எந்த அசைவும் இல்லாமல் இருந்தார்கள். ஆனால் அவருடைய மேனியிலிருந்து ஷம்போ என்கிற அந்த அருமையான நாம உச்சாடனம் அதிர்வுகளாக வெளிப்பட்டதை அனைவரும் பார்த்தார்கள். அதை உணர்ந்த மாத்திரத்தில் அவரை வெளியேற்ற வேண்டும் என்கிற அந்த திட்டம் அதோடு முடிந்து போனது. அவர் எத்தகைய மகான் என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். அதனால்தான் நாம் இப்போது என்னுடைய குருநாதர் உடலை விட்ட இந்த மலையினுடைய அடிவாரத்திலே நாம் இருக்கின்றோம். என்னை பொறுத்தவரை இது வெறும் மலை அல்ல, இந்த மலையே ஒரு கோயில். The reverberation, the sound, Shambho, is a very gentle aspect of Shiva, a very benevolent dimension of Shiva. In many ways, everything that you are today referring to as Isha has been crafted by this one sound. Our life is made of this sound. This is the basis. Because in today's world, wherever you go, you don't check whether there is enough oxygen or not. You don't check whether there's enough water or not. Definitely you're not checking and feeling if there is enough grace in this place or not. You're generally checking, is there Wi-Fi or no? Hello? So, if there is Wi-Fi, generally there is a passcode. Even if there is Wi-Fi, if you don't know the passcode, you have no access. So the grace which is cascading here, the access code is Shambho. So we will do a Shambho meditation process. I want you to understand this, that this is not about calling for someone. This is… science is kind of trying to tell you that everything that is there in the universe is a certain reverberation. Where there is a reverberation, there is bound to be a sound. So, the sound, Shambho, or the mantra, Shambho, is the softer, the more benevolent version of Shiva. As I said, here if you want to access grace, this is the passcode. So we will do a Shambho meditation. Those of you who are walking up and down for idli dosa, we've eaten enough idli dosa, time to sit down, okay? ஷம்போ என்கிற… அண்ணா கொஞ்சம் நல்லா உறுதியாக சொல்லுங்க, இட்லி தோசை. ஷம்போ என்கிற இந்த அதிர்வு சிவனுடைய மென்மையான தன்மைகளில் இதமான பரிணாமங்களில் ஒன்று. ஈஷா என்று ஒன்று இன்றைக்கு இருக்கிறதென்றால் இதனுடைய ஆதாரமாகவும் அடித்தளமாகவும் இருக்கக்கூடியது ஷம்போ என்கிற இந்த உச்சாரணம்தான்.
இன்றைக்கு எப்படி நிலைமை ஆகிவிட்டதென்றால், ஒரு இடத்திற்கு போனால் அங்கே பிராணவாயு இருக்குதா அப்படின்னு யாரும் பார்ப்பதில்லை, குடிக்க தண்ணீர் இருக்கிறதா என்று யாரும் பார்ப்பதில்லை, வைஃபை கனெக்ஷன் இருக்கிறதா என்று தான் எல்லோரும் பார்க்கிறார்கள். அந்த வைஃபை உங்களுக்கு தேவை என்றால் அதற்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட், கடவுச்சொல் உங்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது. இந்த ஈஷா என்கிற இந்த அருள் கருணை வளையத்தினுடைய கடவுச்சொல்லாக பாஸ்வேர்டாக இருக்கக்கூடியது ஷம்போ என்கிற இந்த உச்சாடனம். இதை பயன்படுத்தி இந்த இடத்தினுடைய அருளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். நம்முடைய இருப்பினுடைய அடிநாதமாக இந்த ஷம்போ என்கிற இந்த தன்மை நான் முன்னர் சொன்னது போல சிவனுடைய மெல்லிய இயல்புகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது. எனவே நாம் இப்பொழுது ஷம்போ மந்திர உச்சாடனம் ஒன்றை மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம். சாப்பிடுவதற்காக இட்லி தோசை ஏன்னா இட்லி கூட்டம் உட்காந்துடலாமே, ரொம்ப இட்லி முழங்கி இருக்கிறோம் இல்லையா? கொஞ்சம் வயிறு காலியாக இருந்தால் தியானத்துக்கு நல்லா இருக்கும். இப்போ நாம் என்ன பண்ணுவோன்னா, நீங்கள் ஆனா இருந்தால் முதல்ல நம்ம வலது கை உள்ளங்கையில் நடுபாகம் எடுத்துட்டு எங்கே இந்த நம்ம விழா எலும்பு சேருது அதுக்கு கீழே நாம் இப்படி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இடது கை இப்படி வச்சுக்கலாம். நாம் பெண்ணாக இருந்தால் நாம் அதே விதமாக இடது உள்ளங்கை முதல் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வலது உள்ளங்கை இப்படி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் எதுன்னு உங்களுக்கு புரியலன்னா ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கலாம். All the ladies, you take your left palm, the center of your palm should be in line with this point where the rib cage meets. Just beneath that, you hold your palm like this and over that you place your right hand. All the men, please put your right hand first and then your left hand. Make sure the center of your palm is in contact with this point which is below the rib cage, where the rib cage meets, just beneath that. You holding this way, we will utter the sound Shambho together. And when I say Vishuddhi, from here you have to shift this to the pit of your throat. நான் விசுத்தின்னு சொன்ன நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த ரெண்டு கை அப்படியே கண்ணு மூடி செய்யணும். இது கண்ணு மூடி செய்கிறப்போ செம்போன்ற மந்திரம் உச்சரிக்கிறோம். நான் விசுத்தின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த கை எடுத்து இங்கே வச்சுக்கணும், தொண்டைக்குழியில் வச்சுக்கணும். After some time we will continue to chant, and after some time when I say Agna, you take this and put it, remain with your eyes closed. And when you need to open your eyes, I will tell you. நீங்கள் எப்போ கண்ணு திறக்கணும்னு நான் சொல்லுவேன். அது வரைக்கும் நீங்கள் கண்ணு மூடி முழுமையாக இந்த ஒரு மந்திரத்து கூட இருக்கணும். இது நம்ம யாரோ கூப்பிடுற மாதிரி இல்லை, இந்த அதிர்வு நம்ம உடல் ஒன்றா போயிடணும். இந்த நம்ம உடலே இந்த அதிர்வாக செயல்பட்டால் இங்கே இருக்கிற அருள்ன்றது நமக்கு தொடர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. If you allow this reverberation of Shambho, not as a way of calling someone, but making your very body into this mantra, if you allow this to happen to yourself, you will access the enormous grace that is available here. We must understand this. Even if there is sunlight, even something most beautiful is happening, but if your eyes are closed, if you are not awake, it does not exist for you. The same here. There is much more to life than what you can see, hear, taste, smell and touch. But unless you hone yourself to a place where you're sensitive enough, all those dimensions are not available. Not because they don't exist, simply because you are not perceptive. So what we are doing here is to enhance perception, not to call a god, to enhance your perception
so that something beyond sense perception becomes available to you. Please, as I said, everybody place your hands on that point just beneath where the rib cage meets. எங்கே விழா எலும்பு சேருது அது கீழே நம்ம கை அப்படி ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வச்சுக்கணும். ஆண்களாக இருந்தால் வலத்து கை முதல் வச்சுக்கணும். Say this after me. Shambha 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 Shambha
Shambho 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 Shambho. Move your hands to Vishuddhi. Move your hands to Vishuddhi, pit of your throat. உங்க கையை எடுத்து தொண்டைக்குழியில் வச்சுக்கணும். உங்க ரெண்டு கை எடுத்து தொண்டைக்குழியில் வச்சுக்கணும். கண்ணு மூடி அப்படியே உட்காந்துக்கலாம். முகம் லேசாக மேல் முகம் வச்சு தொண்டைக்குழியில் கை வச்சு உட்காந்துக்கலாம். Keep your face slightly upturned, your hands at the pit of your throat.
அப்படியே கண்ணு மூடி கையெடுத்து புருவத்து நடுவில் வச்சுக்கலாம். Keep your eyes closed and place your hands between your eyebrows upon your forehead. Shiva Shambho, Shambho, Shiva Shambho. Shiva Shambho, Shambho. Shiva Shambho, Shambho. Shiva Shambho, Shambho. Shiva Shambho. Shiva Shambho, Shambho. Shiva Shambho, Shambho. Shiva Shambho, Shambho. Shiva Shambho. Shiva Shambho, Shambho. Shiva Shambho, Shambho. Shiva Shambho, Shiva Shambho.
Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho Shambho Shiva Shambho. Just sit still for a moment. அப்படியே அசைவில்லாமல் உட்காந்துக்கலாம். Take your own time and very slowly open your eyes. Meduva, romba meduva. Meduva kann thirukkalam. During the day, in these 24 hours, there are 4 times in a day which are referred to as the Sandhya Kalas. What Sandhya means is, if you loosely translate this, it means twilight. But it's a little more than twilight in the sense 20 minutes before sunrise and 20 minutes after sunrise. Those 40 minutes are referred to as Sandhya. 20 minutes before noon, 20 minutes after noon, those 40 minutes also are Sandhya. This is the noon Sandhya. 20 minutes before sunset and 20 minutes after sunset is the evening Sandhya. 20 minutes before midnight and 20 minutes after midnight is the Sandhya that we are just entering right now. What Sandhya means is, it is a transition in nature. When there is a transition, as a life and 20 minutes after sunrise, those 40 minutes are referred to as Sandhya. 20 நிமிஷம் முன்பு சூரியோதயம் நடந்து 20 நிமிஷம் பின்பு இந்த 40 நிமிடம் காலை நேர சந்தியா காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதே போல மதிய நேரம் 12 மணிக்கு 20 நிமிடங்கள் முன்பாகவும் 20 நிமிடங்கள் பின்பாகவும் இருக்கக்கூடிய நேரம் மதிய நேரத்தினுடைய சந்தியா காலமாக சொல்லப்படுகிறது. மாலை வேளையில் சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு 20 நிமிடங்கள் முன்பாகவும் 20 நிமிடங்கள் பின்பாகவும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் அது மாலை நேர சந்தியா வேளை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதன் பிறகு நள்ளிரவுக்கு 20 நிமிடங்கள் முன்பும் பின்புமான 40 நிமிடங்கள் சந்தியா காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 4 சந்தியா காலங்களிலேயே இந்த நள்ளிரவு சந்தியா காலம்தான் மிகவும் சக்தி மிக்கது. அந்த சந்தியா காலத்திற்குள் நாம் இப்பொழுது செல்ல இருக்கின்றோம். சந்தியா என்றால் என்ன என்றால், இயற்கையில் ஏற்படுகிற நிலை மாற்றம் என்று அதற்கு பொருள். இயற்கையிலே ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகிற போது சில வாய்ப்புகளுக்கான நல்ல சாத்தியக்கூறுகள் நமக்கு இருக்கின்றன. இது தெரிந்துதான் உலகம் முழுக்க எது பூஜை முறைகளாகட்டும், விரத முறைகளாகட்டும்,
தியானங்களாகட்டும் எல்லாவற்றுக்கும் உரிய நேரமாக சந்தியா காலத்தை குறித்தார்கள். அந்த 4 சந்தியா காலங்களில் சக்தி மிக்க இந்த நள்ளிரவு சந்தியா காலத்தில் நாம் இப்பொழுது நுழைய இருக்கிறோம். நான் தமிழ்லேயே பேசலான்னு நினச்சேன். ஆனால் தமிழ் மக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் தூங்குற மாதிரி இருக்கிறாங்க. தமிழ் அண்ணா தெம்பு தானே, கொஞ்சம் காட்டுங்க எனக்கு. That's an unfortunate state. A bogi, one who is a pleasure seeker, also will not sleep in the night. In most large cities, in the weekends, human beings are becoming like night animals. Because in search of pleasure, they do not sleep because they find night conducive for their pursuits also. And a yogi also will not sleep. Today you are here as a yogi, whatever else you may be in your life. Your roga and boga, you keep it aside for some time. This night you are here as a yogi. This is generally called as jagaran. People have misunderstood jagaran as just as wakefulness. This is not just about staying awake. This is not about just wakefulness. This is about an awakening. Jagaran means an awakening. Something that never was awake in your life should come awake, that is the idea. See, when we say consciousness, generally people think it is some kind of a new… The question is only of the intensity and the scale. This is all the difference between one human being and another. How conscious? What consciousness means is, that is, the scale and scope of your life is beyond the boundaries of your own memory. When I say beyond the boundaries of your memory, right now as you sit here, this body is a body of memory. There is evolutionary memory, there is genetic memory, there is karmic memory, there is various types of memories which makes you who you are. You may be very proud as to who you are, but actually you're a consequence of thousands of generations of people and animals who have been here before us. சொல்வதற்காக இரவு தகுந்த நேரம் என்று நினைக்கிறார், அவரும் தூங்குவதில்லை. இன்றைக்கு காம களியாட்டங்களுக்கு பெயர் போன நகரங்களிலெல்லாம் மனிதர்கள் இரவு நேர விலங்குகளைப் போல இருப்பதை பலர் பார்க்கிறார்கள். அதே போல ஒரு யோகியும் உறங்க மாட்டார். ஏனென்றால் அந்த இரவை அவர் தன்னுடைய சாதனைக்கு அவர் பயன்படுத்துகிறார். நீங்கள் உங்கள் வாழ்வில் எந்த தன்மையில் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, இன்றைக்கு இரவு நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே யோகிகளாக இருக்கிறீர்கள். இந்த யோக நிலையை ஜாக்ரன் என்று சொல்வார்கள். ஜாக்ரன் என்ற சொல்லை மேலோட்டமாக பல பேர் விழிப்பு நிலை என்று புரிந்து கொள்ளுகிறார்கள். ஜாக்ரன் என்பது விழிப்பு நிலை. இரவிலே தூங்க மாட்டார். அவருடைய நோய் அவரை தூங்க விடாது, துரதிருஷ்டவசமான நிலை. போகி என்று அழைக்கப்படக்கூடியவர் சிற்றின்பங்களில் ரொம்ப விருப்பம் உள்ளவர். அவரும் தன்னுடைய ஆசைகளை… யோகிகளாக இருக்கிறீர்கள். இந்த யோக நிலையை ஜாக்ரன் என்று சொல்வார்கள். ஜாக்ரன் என்ற சொல்லை மேலோட்டமாக பல பேர் விழிப்பு நிலை என்று புரிந்து கொள்ளுகிறார்கள். ஜாக்ரன் என்பது விழிப்பு நிலை மட்டுமல்ல, விழிப்புணர்வு தன்மையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையைத்தான் அது சொல்கிறது. பல பேரும் விழிப்புணர்வு என்றால் அவங்க வாழ்க்கையில் புதுசாக ஏதோ நடக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். இல்லை, உங்களுக்குள் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய விழிப்பு நிலை என்ன தீவிரத்தில் இருக்கிற ஒன்றை புரிந்து கொள்வீர்கள். இந்த ஞாபக சக்திகளை நிறைய வைத்திருப்பது அற்புதமான மனித சக்தி அல்ல, மனிதத்தன்மையோடு இருப்பதுதான் அற்புதமானது என்பதை இந்த எல்லைகளை கடக்கிற போது நீங்கள் உணர்ந்து கொள்கிறீர்கள்.
We will do… midnight is coming, we don't want to miss the Sandhya, so we will do the Maha Mantra. How to utter the mantra? You must understand this. This is not a prayer, this is not even a worship, this is a mantra. Mantra means a pure sound. A sound which has a certain geometrical integrity to it, in the sense, today we are seeing, the modern physics is seeing, the entire world as a complex web of reverberations, or it is a complex web of sounds. I don't want to miss the Sandhya, so we will do the Maha Mantra. How to utter the mantra? You must understand this. You can put it in your ear and use it, or you can scratch your head, or you can hang it around your neck, as these days a lot of people are doing. But a key doesn't work like that. Only if you realize that specific hole into which you have to put and turn it in a particular way, then it can open up a whole new world for you. That is what a key means. நள்ளிரவு நேரம் நெருங்குகிறது. நாம் மகாமந்திர உச்சாரணத்தை செய்ய இருக்கிறோம். இந்த மகாமந்திரத்தை எப்படி உச்சரிப்பது? ஒன்றை தெரிந்து ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இது பிரார்த்தனை அல்ல, இது வழிபாடு அல்ல. ஒலி என்பது சில கணக்கியல் ஒழுங்குகளுக்கு உட்பட்டது. இன்றைக்கு நவீன இயற்பியல் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், இந்த பிரபஞ்சமே பல்வேறு அதிர்வுகளினுடைய தொகுப்பு என்று சொல்லுகிறது. இந்த பிரபஞ்சத்தை வெவ்வேறு ஒலிகளினுடைய கூட்டமைப்பாக நாம் பார்க்கிற போது அதை நாத பிரம்மம் என்று சொல்லுகின்றோம். சில மனிதர்கள் ஒரு கட்டிடத்துக்குள்ளே வசிக்கிறீர்கள், அந்த கட்டிடத்தை விட்டு வெளியே வரவில்லை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு நாள் திடீரென்று ஒரு சாவி கீழே விழுகிறது. வெளியிலேயே போகாத ஒருத்தருக்கு அந்த சாவி என்பது என்ன? அது வெறும் உலோகத்துண்டு. சிலர் அதை வைத்துக்கொண்டு காது குடைவார்கள், சிலர் அதை வைத்துக்கொண்டு தலையை சொறிவார்கள். ஆனால் சாவி அதற்கானதல்ல. சாவி என்பது, ஒலி என்பது சில கணக்கியல் ஒழுங்குகளுக்கு உட்பட்டது. இன்றைக்கு நவீன இயற்பியல் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், இந்த பிரபஞ்சமே பல்வேறு அதிர்வுகளினுடைய தொகுப்பு என்று சொல்லுகிறது. இந்த And as you close your mouth, it becomes Namah Shivaya. Tamil மக்களுக்கு சொல்றேன், சிவாயான்னு சொல்லக்கூடாது, ஷிவயா சொல்லுங்க. அப்படி ஷி கேட்கலையே எனக்கு. ஓகே, நாம கையில யோக முத்ரா வச்சுக்கலாம். அப்படின்னா நம்ம கட்டை விரல், இந்த ஆள்காட்டு விரல் ரெண்டு சேர்ந்துக்கணும். இப்படி நாம் இப்படி வச்சுட்டு மேல்முகமாக இப்படி வச்சுக்கலாம். We'll hold yoga mudra. Yoga mudra means your thumb and your forefinger should touch the very tips, forming a circle, and place it facing upward and sit with a slightly upturned face. கொஞ்சம் மேல்முகமாக வச்சுட்டு புருவத்து நடுவில் கவனம் வச்சு, keep the attention between your eyebrows, eyes closed. Please do not open your eyes till I ask you to do so. Shivaya சொல்லுங்க. அப்படி ஷி கேட்கலையே எனக்கு. ஓகே, நாம கையில யோக முத்ரா வச்சுக்கலாம். அப்படின்னா நம்ம கட்டை விரல், இந்த ஆள்காட்டு விரல் ரெண்டு சேர்ந்துக்கணும். இப்படி நாம் இப்படி வச்சுட்டு மேல்முகமாக இப்படி வச்சுக்கலாம். We'll hold yoga mudra. Yoga mudra means your thumb and your forefinger should touch the very tips, forming a circle,